Okay. So from today onwards, we will walk through about the second part of SQL, that is TSQL. సో TSQL గురించి స్మాల్ లైన్ ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం చేసిన ఆర్ వర్క్ చేసిందంతా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సీక్వెల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ రాసిన ఆర్ ఇన్సర్ట్, సెలెక్ట్, డిలీట్. సో సీక్వెల్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ని మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అనమాట. ఎయిదర్ అప్డేట్ ఆర్ ఇన్సర్ట్, సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ తో వెళ్తాం. సో TSQL ఏంటంటే బ్యాచ్ ఆఫ్ కోడ్ ని మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సే మనము ఒక 200-300 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయొచ్చు, ఆర్ సమ్ 10-20 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయొచ్చు. సో లైన్ బై లైన్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ లా కాకుండా సో మొత్తం కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ TSQL లో దేర్ విల్ బి టూ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. వన్ వచ్చి అనానిమస్ బ్లాక్ అంటాం, ఇంకోటి వచ్చి నేమ్డ్ బ్లాక్ అంటాం. సో అనానిమస్ బ్లాక్ అనేది ఏంటంటే మనము రాసిన కోడ్ ని రిపీటెడ్ గా యూస్ చేసుకోకుండా జస్ట్ వన్ టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం యూస్ చేసుకునే దాన్ని అనానిమస్ బ్లాక్ అంటాం. సో నేమ్డ్ బ్లాక్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం రాసిన కోడ్ ని సేవ్ చేసుకుని సో దాన్ని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రీట్రిగ్గర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నేమ్డ్ బ్లాక్స్ కింద ఏమొస్తాయంటే స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్, స్టోర్డ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ట్రిగ్గర్స్. మనం ట్రిగ్గర్స్ అనేటివి కవర్ చేయం. వై? బికాస్ దోస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు DB అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ డెవలపర్స్ కూడా యూస్ చేస్తారు కానీ బట్ 90% ఆఫ్ ది ఛాన్సెస్ వీటి మీద ఎక్కువ యూస్ చేయం. సో దీస్ టూ వీ విల్ కవర్ ఇన్ ద TSQL పార్ట్. సో ఈ అనానిమస్ అనేది ఏంటంటే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సెలెక్ట్ లాజిక్ రాశారు. సో ఆ లాజిక్ ని మీరు రిపీటెడ్ గా యూస్ చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, దాన్ని ఒక వ్యూలో క్రియేట్ చేస్తాం. సో మీకు వన్ టైం యూస్ కావాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, సెలెక్ట్, జాయిన్స్ అవన్నీ రాసి ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రిజల్ట్ మీకు వచ్చిన తర్వాత కోడ్ ని మనము కిల్ చేస్తాం అనమాట. సో సిమిలర్ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనం రాసిన కోడ్ ని మనం రిపీటెడ్లీ యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ నేమ్డ్ బ్లాక్ వెళ్తాం ఇన్ ద TSQL. సో వన్ టైం యూజ్ అనుకున్నప్పుడు ఈ అనానిమస్ కి వెళ్తాం అన్నమాట. సో ఈ రోజు మన అజెండా ఏంటంటే to understand what are temporary objects and what are the types, and some programming language in TSQL using if conditions and while loop, and finally we will cover the index. So firstly, what is temporary objects? So manamu database create chesin tarvata we used to create the database objects. So database objects అనేటివి ఏమై ఉంటాయి, tables, views, whatever you have done like constraints, indexes, procedures, ఇవన్నీ database objects. So once you created the database object, so under the database you can able to see them in these folders. సో ఒకసారి మనము ఏదైనా ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసామంటే సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ ఎ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఎనీ DML ఆపరేషన్స్. సో అంటిల్ అన్లెస్ ఆ యొక్క టేబుల్ ని మనం డ్రాప్ చేసేంత వరకు అది ఈ డేటాబేస్ లో పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ పర్మనెంట్ ఆబ్జెక్ట్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్. సో ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరరీ, మీన్స్ అది సర్టైన్ టైం వరకే ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో సింపుల్ గా ఈ టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం ఎందుకు యూస్ చేసుకోవాలి వెన్ వీ హ్యావ్ పర్మనెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనుకున్నప్పుడు, సే మనకి కోడ్ ని రాసేటప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అవ్వడానికి పర్మనెంట్ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని మనము ఆల్టర్ చేయలేం. ఐ మీన్ ఆ డేటాని మనం అప్డేట్ చేయలేం. సో ఆ రిజల్ట్ ని మనం టెంపరరీగా స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకి ఈ టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. అండ్ ఇవి లైఫ్ టైం ఎలాగుంటుందంటే, ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది ఎలాగుంటుందంటే సో జస్ట్ యూజ్ అండ్ త్రో. మనం కావాల్సిన
డేటాని ఈ టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్స్ లో స్టోర్ చేసుకుని వన్స్ మన యొక్క యూసేజ్ అయిపోయిందంటే వీటిని మనం ఆటోమేటిక్ గా డ్రాప్ చేసేస్తాం. సో ఒక సినారియో చూస్తే అసలు టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్స్ కి మనం ఎందుకు వెళ్ళాలి అన్న సినారియో చూస్తే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ దిస్ డిమ్ ప్రొడక్ట్ అన్న టేబుల్ ఉంది. సో ఈ ఇంగ్లీష్ ప్రొడక్ట్ నేమ్ కి సంబంధించి నేను ఒక ఇంగ్లీష్ ప్రొడక్ట్ నేమ్ కింద ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ. So this is my base table. ఈ డిమ్ ప్రొడక్ట్ అనేది నా బేస్ టేబుల్. సో ఆ బేస్ టేబుల్ లో నుంచి నేను ఈ అగ్రిగేటెడ్ అవుట్పుట్ ని తీసుకొచ్చాను. సో ఇప్పుడు ఈ అగ్రిగేటెడ్ అవుట్పుట్ ని నేను ఏదో క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నా. సో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం సోఫార్ మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే సబ్ క్వెరీని యూజ్ చేస్తాం. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ మనం ఫ్రమ్ క్లాస్ లో ఈ సబ్ క్వెరీని పెట్టొచ్చు. బట్ ఈ రిజల్ట్ ని మనము ఇంకొక చోట యూజ్ చేయలేం. వెన్ వి గో విత్ సబ్ క్వెరీ, సో ఆ పర్టికులర్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వరకే అది మనకి యూజ్ అవుతుంది. కానీ ఇంకెక్కడన్నా మనం సేమ్ పేజ్ లో యూజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూజ్ చేయలేం అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఈ రిజల్ట్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక పర్మనెంట్ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేశానంటే అది నాకు వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకు? సో ఈ రోజు ఈ అడ్జస్టబుల్ రేస్ అన్న కౌంట్ ఒకటి ఉండొచ్చు. సో నేను పర్మనెంట్ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తే ఈ ఇన్స్టెంట్ లో ఏదైతే నా టేబుల్లో డేటా ఉందో దాన్ని బట్టి అగ్రిగేటెడ్ వాల్యూస్ అనేటివి పాపులేట్ అయ్యి స్టోర్ అయిపోతాయి. సో రేపు ఈ అడ్జస్టబుల్ రేస్ యొక్క కౌంట్ అనేది 5 అవ్వచ్చు అనమాట. సో నేను పర్మనెంట్ టేబుల్ ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ట్రంకేట్ చేసి మళ్ళీ డేటాను లోడ్ చేయాలి. సో పర్మనెంట్ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయడం వల్ల అన్నెసెసరీగా పర్మనెంట్ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయడం వల్ల మన డేటాబేస్ సైజ్ అనేది పెరుగుతూ పోతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద వన్. పర్మనెంట్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల మన డేటాబేస్ సైజ్ అనేది పెరుగుతూ పోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనము ఒక ప్రొసీజర్ రాసేటప్పుడు ఇంచుమించు మోర్ ఆర్ లెస్ ఒక 4 to 5 టెంప్ టేబుల్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే ఒక రిక్వైర్మెంట్ ని మనం అచీవ్ చేయడానికి 4 to 5 టెంప్ టేబుల్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో అలా మన దగ్గర ఒక 100 ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో 100 into 4 ఇంచుమించు 400 పర్మనెంట్ టేబుల్స్ ని మనము క్రియేట్ చేయాలి. సో ఈ సీక్వెల్ లో మెయిన్ ఏంటంటే ఈ టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద గ్రిప్ ఉన్న వాళ్ళకి కోడింగ్ అనేది ఇంకా బెటర్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళగలరు అనమాట. సో మనకి ఇప్పుడు అర్థమైంది వాట్ ఈస్ టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ వై వీ నీడ్ టు యూజ్ దెమ్. సో ఇవేంటంటే డేటాబేస్ లో పర్మనెంట్ గా స్టోర్ అవ్వవు. సో బేస్డ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ మనం ఒక రిజల్ట్ సెట్ ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. సో వన్స్ ది ఫుల్ఫిల్మెంట్ అయిపోయింది, సో మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ వచ్చేసింది అన్న తర్వాత ఇవి ఆటోమేటిక్ గా డ్రాప్ అయిపోతాయి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ దీంట్లో టైప్స్ చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ 3 types. వన్ ఈస్ టెంప్ టేబుల్స్. సో ఫస్ట్ దీన్ని కవర్ చేద్దాం. సో టెంపరరీ టేబుల్స్. సో ఫిజికల్ టేబుల్ కి ఎలాగైతే మనము క్రియేట్ చేస్తాము, ఇన్సర్ట్ చేస్తాము, డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తామో ద సేమ్ థింగ్ వీ కెన్ డూ ఇన్ టెంపరరీ టేబుల్స్ యాజ్ వెల్. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవ్ ఐఎమ్ అండర్ అడ్వెంచర్ వర్క్. సో ఇక్కడ నేను ఏదైనా టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తే దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డేటాబేస్. సో నేను డేటాబేస్కి వెళ్ళి టేబుల్స్ కింద చూస్తే దట్ ఈస్ అవైలబుల్.
but whenever I create any temporary tables, so అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందో చూద్దాం ఫస్ట్. సో క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్. సో నార్మల్ ఒక టేబుల్ ఎలాగైతే మనం క్రియేట్ చేస్తామో అదే విధంగా సేమ్ స్ట్రక్చర్ విల్ బి దేర్. బట్ ఏంటంటే టెంపరరీ టేబుల్ అన్నప్పుడు సో టేబుల్ కి ముందు మనము ఆ నేమ్ కి ముందు మనము హ్యాష్ అనేది ఇస్తాం అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ syntax wise difference. So this is for permanent table. And this is for temp table. So now I'm in adventure words kabatti. So here I will create a table, permanent table. So I will refresh. సో చూసామంటే పర్మనెంట్ టేబుల్ అనేది మనం ఏ డేటాబేస్ అయితే క్రియేట్ చేసామో అండర్ దట్ డేటాబేస్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. సో స్టిల్ ఐఎమ్ ఇన్ ద సేమ్ అడ్వెంచర్ వర్క్స్ అండ్ ఐ క్రియేటెడ్ temp table. So before the table name, suffix prefix should be given as hash. So if I refresh, so నేను ఈ టేబుల్స్ మీద చెక్ చేస్తానంటే I don't have any temp table created in this database. So ఈ temp tables అనేటివి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయంటే under system databases we have tempdb, default databases. So ఇందులో temporary tables దగ్గర స్టోర్ అవుతుంది అన్నమాట. So this is the introduction. So where the temporary tables will store done appudu. So under the system databases tempdb temporary tables lo manam create chesina table anedi store avutundi. So దీని యొక్క బిహేవియర్ ఎలాగుంటుందంటే so we can create a temp table and we can insert records or whatever the operations we will perform in a normal table. Select start from hash emp. So similarly we can update the table name as well. సో ఒక నార్మల్ టేబుల్లో మనం ఎలాగైతే DDL or DML ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తామో సిమిలర్గా టెంప్ టేబుల్ మీద కూడా మనం చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు నా యొక్క సర్వర్కి కనెక్ట్ అయిన పేజ్ ఐడి ఏంటంటే 53. సో 53 అన్న పేజ్ ఐడితో నేను SQL సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యాను అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ అ న్యూ క్వైరీ, సో నేను క్రియేట్ చేసిన టెంప్ టేబుల్ న్యూ క్వైరీ నుంచి యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హ్యాష్ emp. సో ఇట్ విల్ త్రో మీ అన్ ఎర్రర్, ఇన్వాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఈ యొక్క కనెక్షన్ లో లేదు అని చూపిస్తుంది. సో ఇన్ ద డేటాబేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో అదే నేను ఫిజికల్ టేబుల్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఈవెన్ ఫ్రమ్ అనదర్ కనెక్షన్. సో ఈ 53 అనేది వన్ కనెక్షన్ అండ్ ఈ న్యూ కనెక్షన్ కి 62 అన్న ఐడిని జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు యాక్సెస్ ది ఫిజికల్ టేబుల్, so I'm in the same adventure works, so it is available. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే, సో వన్స్ ది టెంప్ పర్మనెంట్ టేబుల్ ఇస్ క్రియేటెడ్, సో ఫ్రమ్ ఎనీ కనెక్షన్ విత్ టు దట్ సర్వర్, ఆ సర్వర్ కి మనం కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఎనీ పేజ్ నుంచి మనము పర్మనెంట్ టేబుల్ ని యాక్సెస్ చేయగలం. బట్ టెంపరరీ టేబుల్ ని మనము ఏ కనెక్షన్ లో అయితే దాన్ని క్రియేట్ చేసామో, సో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ యాష్ ఈఎంపీ అన్నదాన్ని 53 కనెక్షన్ లో నేను క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి, సో ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ కనెక్షన్ వరకే అది వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ది పేజ్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ది న్యూ కనెక్షన్, సో ఇట్ విల్ త్రో మీ అన్ ఎర్రర్, ఇన్వాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. సో ఈ లోకల్ టెంప్ టేబుల్ అనేది ఏంటంటే, సో ఏ డెవలపర్ అయితే దాన్ని క్రియేట్ చేస్తాడో ఆ డెవలపర్ కి అది యూజ్ అవుతుంది.
అండ్ ఈవెన్ ఆ డెవలపర్ కూడా అన్ని పేజెస్ లో దాన్ని యూస్ చేసుకోలేడు అనమాట. ఏ పేజ్ లో అయితే దాన్ని క్రియేట్ చేస్తాడో ఆ పేజ్ లోనే యూస్ చేసుకుంటాడు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ లోకల్ టెంప్ టేబుల్. సో దీన్ని మనం ఏంటంటే బిఫోర్ టేబుల్ నేమ్ హ్యాష్ ఇచ్చి క్రియేట్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, the one who created can only use this table, and the life span will be only for the connection. So ఇవి మనం లోకల్ టెంప్ టేబుల్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటివి. సో టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చే ముందు హ్యాష్ అనే దాంతో స్టార్ట్ చేసిస్తాం. సో ఏ డెవలపర్ అయితే క్రియేట్ చేశాడో ఆ డెవలపరే ఈ టెంప్ టేబుల్ యూస్ చేసుకోగలరు. అండ్ ఆల్సో ఈవెన్ ఆ డెవలపర్ కూడా ఎంతవరకు యూస్ చేసుకోగలరు అంటే ఏ పేజ్ లో అయితే ఆ టెంప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేశారో ఆ పేజ్ వరకే. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు ద అదర్ పేజ్ అండ్ ట్రై టు కాల్ ద టెంప్ టేబుల్, it will throw an error. So next thing ఏంటంటే global temp table. So before going to this, ఇందులో లెఫ్ట్ అయిన పాయింట్స్ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను టెంప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం. సో దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్. సో ఈ లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఎంతవరకు ఉంటుందంటే, సో స్టిల్ మై టేబుల్ ఈస్ దేర్. సో నేను టెంప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం, దాంట్లో డేటాను ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ చేసాం. సో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద అవుట్పుట్. సో నేను దీన్ని డ్రాప్ చేయను. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ జస్ట్ క్లోజ్ దిస్ కనెక్షన్. నేను ఏదైతే ఈ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఈ పేజ్ లో ఇంతసేపు వర్క్ చేశానో సో ఆ కనెక్షన్ ని క్లోజ్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ ఐ రిఫ్రెష్ దిస్ టెంప్ టీవీ, సో చూడండి ఆటోమేటిక్ గా టెంపరీ టేబుల్స్ లోంచి అది డ్రాప్ అయిపోయింది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద నేమ్ విల్ సే లైక్ టెంపరీ టేబుల్స్. సో అవి మన డేటాబేస్ లో పర్మనెంట్ గా ఉండవు. సో వాటిని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. వన్స్ ఆ యూజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఆ కనెక్షన్ మనం క్లోజ్ చేసినట్టు అవి డ్రాప్ అయిపోతాయి. సో యూజ్ అండ్ త్రో మెథడ్ లో. సో ఇది ఇన్ జనరల్ గా టెంప్ టేబుల్ ని మనం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వన్స్ వి క్లోజ్ ద కనెక్షన్ ఆటోమేటిక్ గా అవి మన ఈవెన్ టెంప్ డీబీ లోంచి కూడా రిమూవ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఐ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అగైన్ అండ్ ఐ విల్ రిఫ్రెష్. So now it is there. So or else if you want to drop also, it is available. So drop table hash emp. So I just executed the drop statement and it is dropped. So this is the lifespan. So manamu drop chase, if you want to drop explicitly, you can drop as a best method. Endukante సో సేమ్ పేజ్ లో మళ్ళీ మనం రిపీటెడ్ గా అదే నేమ్ తో టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సో ఎక్స్ప్లిసిట్లీ వి విల్ డ్రాప్ అండ్ రీక్రియేట్ న్యూ టేబుల్ అండ్ అగైన్ ఇన్సర్ట్ విత్ న్యూ డేటా. ఆర్ ఎల్స్ మనం వన్స్ ఆ కనెక్షన్ ని క్లోజ్ చేసేసినా కూడా దట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్. సో ఎయిదర్ యూజింగ్ డ్రాప్ స్టేట్మెంట్ or closing the connection, automatic ga any of this methodology lo manam create chesin local temp table anedi erase ayipotundi. So next global temp table entante, so deeniki double hash ostadi before the table name, double hash anedi ostundi and any developer connected to the same server can use this. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే లోకల్ టెంప్ టేబుల్ అనేది ఏ డెవలపర్ అయితే క్రియేట్ చేస్తారో అతను మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలరు. వేరస్ గ్లోబల్ అనేది సేమ్ సర్వర్ కి
3-4 డెవలపర్స్ కనెక్ట్ అయ్యారు అనుకుందాం రియల్ టైంలో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, సో అదర్ డెవలపర్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టెంప్ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు అతను కూడా అవుట్పుట్ వస్తుంది. అదే లోకల్ గా అయితే ఇన్వాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అని వస్తుంది. గ్లోబల్ అన్నప్పుడు మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ కూడా ఈ టేబుల్ ని యాక్సెస్ చేయగలరు. లెట్ మీ క్రియేట్. సో దీనికి మనం ఏం చేస్తామంటే డబల్ హ్యాష్ ఇస్తాం. So I created the table. So it is available with double hash emp. So similar ga deentlo kuda manamu normal table elagaithe operations chestamo same thing can be performed. So even if I go to some other new window, this will work. సో నేను దాన్ని క్రియేట్ చేసింది 56 అన్న కనెక్షన్ లో, బట్ స్టిల్ నేను 62 అన్న పేజ్ లో కూడా దాన్ని ట్రై టు యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద టేబుల్. అండ్ ఈవెన్ ఇప్పుడు ఈ కనెక్షన్ నేను క్లోజ్ చేసేసా. స్టిల్ ఓకే. సో ఈ గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డెవలపర్ ఈ టెంప్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లోకి డేటాను లోడ్ చేసాం. సో సేమ్ టీమ్ లో అదర్ డెవలపర్స్ హూ హ్యాస్ కనెక్టెడ్ టు ది సేమ్ సర్వర్ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా ఈ గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ యూజ్ చేసుకోగలరు. సో దట్ ఈస్ వన్ సినారియో వేర్ వి విల్ గో ఫర్ గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్. అండ్ ఇంకొక సినారీ ఏంటంటే మనకి ప్రొసీజర్స్ వచ్చినప్పుడు నెస్టెడ్ ప్రొసీజర్స్ అన్న టాపిక్ వస్తుంది. అంటే ఒక ప్రొసీజర్ లో ఇంకొక ప్రొసీజర్ ని కాల్ చేయడం, సింపుల్ వన్. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఇఫ్ యూ గో విత్ ఎ లోకల్ టెంప్ టేబుల్, నెస్టెడ్ ప్రొసీజర్స్ కాన్సెప్ట్ లో అది వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో అట్లాంటి సినారియోస్ లో కూడా మనము ఈ గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో సిమిలర్ గా ఈ గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ అనేది ఎప్పుడు డ్రాప్ అవుతుందంటే ఎయిదర్ వీ కెన్, సో ఇది ఎప్పుడు డ్రాప్ అవుతుంది అన్న దగ్గర ఇక్కడ ఒక లాజిక్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ దేర్, సో ఐ క్రియేటెడ్ వన్ గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్. by connecting to some server. Say నా తర్వాత ఇంకొక 3-4 డెవలపర్స్ వచ్చారు. సో దే కెన్ యూజ్ దట్ టేబుల్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డబుల్ హ్యాష్ emp. సో వాళ్ళు ఆ టేబుల్ యూజ్ చేసుకోగలరు. సో నేను ఎవరైతే క్రియేట్ చేశానో, సో నా వర్క్ అయిపోయింది, నేను ఆ రోజు లాగ్ ఆఫ్ అయిపోయా. మేబీ ఐ హావ్ కేమ్ ఫర్ ఏ షిఫ్ట్. సో నా వర్క్ అయిపోయింది, నేను లాగ్ ఆఫ్ అయిపోయా. సో నేను లాగ్ ఆఫ్ అయిపోయేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, అన్ని కనెక్షన్స్ ని క్లోజ్ చేసి మిషన్ ని స్లీప్ మోడ్ షట్ డౌన్ లోనే పెట్టేసి వెళ్ళిపోతాం. సో అదే లోకల్ టెంప్ టేబుల్ అయితే హూ హ్యాస్ ద డెవలపర్ క్రియేటెడ్, అతను ఆ పేజ్ ని క్లోజ్ చేసినంటే దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అనేది పోతుంది అనమాట. సో గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఈవెన్ ఆ డెవలపర్ ఎవరైతే క్రియేట్ చేశారో, సో అతను పేజ్ క్లోజ్ చేసినా సరే ది అదర్ డెవలపర్స్ హూ ఆర్ దేర్, సో ఆ సర్వర్ కి ఎవరైతే కనెక్ట్ అయి ఉన్నారో టిల్ దేర్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ యాక్టివ్ ఓన్లీ. సో అందరూ డెవలపర్స్ ఆ సర్వర్ కి కనెక్షన్ క్లోజ్ చేసేసినాక అప్పుడు అది డ్రాప్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ బిహేవియర్. సో అలా కాకుండా మనం డ్రాప్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేసి కూడా విత్ ఇన్ దట్ అప్పటికప్పుడు డ్రాప్ చేయాలన్నా కూడా డ్రాప్ చేయొచ్చు. సో ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో టెంప్ టేబుల్స్ వచ్చినప్పుడు, సో వాట్ ఆర్ లోకల్ టెంప్ టేబుల్ అండ్ వాట్ ఆర్ గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దెమ్. సో గ్లోబల్ టెంప్ టేబుల్ ని మీరు ఏ సినారాలో యూస్ చేస్తారు అన్నప్పుడు యూ కెన్ సే లైక్ ఇన్ నెస్టెడ్ ప్రొసీజర్స్. సో టుమారోస్ టాపిక్ వి విల్ స్టార్ట్ ది ప్రొసీజర్స్. సో అక్కడ వీటి యొక్క యూసేజ్ ని చెప్తాం అనమాట. సో next, going to the temporary variables.
సో సిమిలర్లీ లైక్ టెంపరరీ టేబుల్స్ లానే మనకి వేరియబుల్స్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. One is local and another one is global. So in this local again we have 2 types, scalar and table type. సో జస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ మనకి పవర్ బై లో రిపీట్ అవుతాయి. సో పవర్ బై లో డాక్స్ రాసేటప్పుడు కూడా వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్, సో ఆ వేరియబుల్ లో we have table type and scalar type. So whatever we learn now, this will be repeated in DAX or Power BI. Akkada syntax la marochu gaani concept knowledge aithe same untundi anamata. So variables lo manaki 2 types untayi in SQL, local and global. So again local lo we will have scalar type and table type. So scalar type anedi entante ఈ వేరియబుల్ లో మనం ఓన్లీ 1 వాల్యూని ఎట్ ఎ టైం స్టోర్ చేసుకోగలం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినాక దాంట్లో ఒక వాల్యూని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోగలం. అదే టేబుల్ టైప్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే వీ కెన్ స్టోర్ ఇన్ దిస్ వేరియబుల్ ఇన్ ఏ టేబులర్ ఫార్మాట్, ఇన్ ది సెన్స్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ పద్ధతిలో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో లోకల్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎవరైతే దాన్ని క్రియేట్ చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలం. గ్లోబల్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే సో ఇది ఏంటంటే SQL సర్వర్ లో డిఫాల్ట్ గా అవైలబుల్ వేరియబుల్స్ అన్నమాట. సో లోకల్ వేరియబుల్ ని మనము @ తో కాల్ చేస్తాం ఆర్ డిక్లేర్ చేస్తాం, గ్లోబల్ ని $@ తో కాల్ చేస్తాం. సో టెంప్ టేబుల్ అన్నప్పుడు హ్యాష్ డబుల్ హ్యాష్ అలాగో సేమ్ థింగ్. సో లెట్స్ సీ దిస్ కాంబినేషన్. లోకల్ వేరియబుల్స్ లో స్కాలర్ టైప్ ని చూద్దాం. సో నార్మల్ గా మనం ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, సో వాట్ వి విల్ డూ, క్రియేట్ టేబుల్ అండ్ బ్లా బ్లా బ్లా. సో సిమిలర్ గా వేరియబుల్ ని మనము క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వి విల్ యూస్ డిక్లేర్. సో డిక్లేర్ @x. సో వాట్ ఎవర్ ద వేరియబుల్ యూ వాంట్ టు గివ్, ఆ నేమ్ అనేది x అన్నమాట. సో దాని యొక్క డేటా టైప్ ఇస్తాం ఇంట్. సో టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసినాక మనము దాంట్లోకి డేటాని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, బై యూజింగ్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్. సో ఈ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాక మనం దాంట్లోకి డేటాని బై యూజింగ్ సెట్ కమాండ్ అన్నమాట. సో దాంట్లో ఉన్నది మనం చూడాలి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి, సో సిమిలర్ గా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ అలాగిస్తాము. హియర్ వి విల్ గివ్ సెలెక్ట్ వేరియబుల్ నేమ్. దీస్ కొద్దిగా మనం రిలేటెడ్ గా నేర్చుకుంటే వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ సో ఫార్ ఈజ్ SQL. సో అదే టాపిక్స్ లో కొద్దిగా అడ్వాన్స్డ్ కింద వస్తాయి, అంతేగాని కొత్త టాపిక్స్ లా కన్సిడర్ చేయొద్దు. అఫ్ కోర్స్ దీస్ ఆర్ న్యూ, బట్ దీనికి రిలేటివ్ గా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలిగితే తక్కువ టైంలో ఈజీగా డైజెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఒక టేబుల్ ని ఎలాగైతే మనం క్రియేట్ చేస్తామో అండ్ హౌ వి విల్ ఇన్సర్ట్ డేటా అండ్ హౌ వి విల్ ఫెచ్ ఫ్రమ్ దట్, సిమిలర్ గా ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక వేరియబుల్ ని మనము by using declare statement we will create that variable, and to assign a value we use the set command and we use the select statement. So ikkada entante in order to see the output manam ee 3 codes ni kalipi execute chestam. సో నార్మల్ గా టేబుల్ అనుకోండి, క్రియేట్ సపరేట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, ఇన్సర్ట్ సపరేట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, సెలెక్ట్ సపరేట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. బట్ ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ పర్మనెంట్లీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్ కాబట్టి ఎనీ స్టేట్మెంట్ ఇండివిజువల్లీ విల్ వర్క్. బట్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన డిక్లేర్ అనేది ఆ స్టేట్మెంట్ తో పాటు కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే అది వర్క్ అవుద్ది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ యూస్ దిస్ సెట్ కమాండ్ ఇట్ విల్ త్రో మీ అన్ ఎర్రర్. సో మస్ట్ డిక్లేర్ ది స్కాలర్ వేరియబుల్. సో నేను ఇక్కడ ఏదైతే వేరియబుల్ నేమ్ ని ఇచ్చానో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ని అది డిక్లేర్ చేయండి అంటుంది. అంటే ఈ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ నేను ఏదైతే హైలైట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నానో ఆ సెలక్షన్ లో డిక్లేర్ అనేది లేదు కాబట్టి, సో దట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ మీ ద ఎర్రర్. సో సిమిలర్లీ ఇఫ్ ఐ యూజ్ ఎనీ ఇండివిజువల్ స్టేట్మెంట్స్,
it will throw me the error. So దీని లైఫ్ స్పాన్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ. ఈ వేరియబుల్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఆ డిక్లేర్ స్టేట్మెంట్ తో కలిపి మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడే మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో డిక్లేర్ స్టేట్మెంట్ తో కాకుండా స్టేట్మెంట్స్ మిగతా స్టేట్మెంట్స్ ని కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఆ వేరియబుల్ అనేది మనం డిక్లేర్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. సో దట్ ఈస్ వై దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్స్. సో టెంపరరీ టేబుల్ అనేది ఏంటంటే విత్ ఇన్ దిస్ పేజ్ అది వర్క్ అవుతుంది. సో మీరు ఇక్కడ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ దాని మీద ఏదైనా కమాండ్స్ రాయొచ్చు, వర్క్ అవుతుంది. సో దాని లైఫ్ స్పాన్ ఏంటంటే విత్ ఇన్ దిస్ పేజ్ ఎనీవేర్ ఇట్ విల్ వర్క్. బట్ ఈ వేరియబుల్ ఏంటంటే ఆ డిక్లేర్ స్టేట్మెంట్ తో కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడే ఇట్ విల్ వర్క్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ లోకల్ స్కేలార్ టైప్. అంటే దీంట్లో మనం ఒక వాల్యూని ఇన్పుట్ కింద ఇస్తాం. ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఎట్ ఎ టైం. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ వాల్యూ x equal to 100. So declare తో పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. whenever you are using any variable with declare you need to execute. సో ఏం చెప్తున్నాము, ఈ స్కేలార్ వేరియబుల్ అనేది ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఎట్ ఎ టైం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం అండ్ వీఆర్ అసైనింగ్ ఏ వాల్యూ 1 అండ్ వీఆర్ ఫెచింగ్ దట్ బై యూజింగ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసాం కాబట్టి అందులో ఉన్న 1 అనే వాల్యూ ఇక్కడ 100 తో ఓవర్ రైట్ అవుతుంది. సో ఓవర్ రైట్ అయ్యి అది లేటెస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. అంతేగాని అది 1, 100 రెండింటిని స్టోర్ చేసుకుని మనకి 2 అవుట్పుట్ ని ఇవ్వట్లా. సో ఒక వాల్యూని తీసుకుంటుంది అండ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ఓన్లీ 1 ఎట్ ఎ టైం. సో ఈ 1 ని 100 కింద ఓవర్ రైట్ చేసి మనకి ఆ లేటెస్ట్ వాల్యూని చూపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కేలార్. స్కేలార్ అంటే సింగిల్ ఇన్పుట్ సింగిల్ అవుట్పుట్. సో టేబుల్ టైప్ అనే దాన్ని చూద్దాం. సో క్రియేట్ declare at the rate of x table id int name worker. So command completed successfully. So to select start from at the rate of x. సో this is also a variable. at the rate of x అనేది కూడా వేరియబుల్. బట్ ఇక్కడ దీనికి మనం చూస్తే డేటా టైప్ అనేది ఏమి ఇచ్చాం, టేబుల్ అనే డేటా టైప్ ఇచ్చాం. సో దట్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఏ టేబుల్ వేరియబుల్. సో నార్మల్ గా టేబుల్ లో మనం ఎలాగైతే కాలమ్స్ ని క్రియేట్ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి అండ్ దాంట్లో ఎలాగైతే మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తామో సిమిలర్లీ వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ దిస్. సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ at the rate of x values so if you want to insert one more row, ఇదేంటంటే మనం ఇచ్చిన మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్ ని స్టోర్ చేసుకుని అన్నిటిని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై టేబుల్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. జస్ట్ లైక్ ఒక టేబుల్ లో మనం ఎలాగైతే బై యూజింగ్ క్రియేట్ ఇన్సర్ట్ ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని చేస్తామో సిమిలర్ గా మనం ఈ టేబుల్ వేరియబుల్ ని కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇన్ జనరల్ గా క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంది, సో టెంపరరీ టేబుల్స్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ వేరియబుల్ టేబుల్ ఎందుకు అని. సో కమింగ్ టు మెమరీ కన్సప్షన్ ఏంటంటే, సో వెన్ వి క్రియేట్ ఎ టెంప్ టేబుల్ మేబీ రఫ్ గా ఇట్ మే ఆక్యుపై 10 KB or 10 MB. సో బేస్డ్ అపాన్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా వీ హ్యావ్. సో ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఒక 100 rows వస్తున్నాయి మనకి.
సో టార్గెట్ టేబుల్ నుంచి 100 rows వస్తున్నాయి. సో 100 rows ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకు ఒక టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. సో సింప్లీ వీ కెన్ గో విత్ టేబుల్ వేరియబుల్. ఎందుకంటే టెంప్ టేబుల్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇది మెమరీ కన్సప్షన్ అనేది తక్కువ తీసుకుంటుంది. అలా కాకుండా మనకి 100 కన్నా ఎక్కువ రోస్ వస్తున్నాయి. సో ఇన్ దట్ సినారియో యూ కెన్ గో విత్ ఏ టెంప్ టేబుల్. So based upon the applications, మనం ఈ టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఇన్సైడ్ ద ప్రొసీజర్స్ యూస్ చేస్తాం. సో ఫర్ నౌ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ వైజ్ చూసినప్పుడు, సో వీ హ్యావ్ హియర్ బోత్ ద ఆప్షన్స్ లైక్ టెంప్ టేబుల్ అండ్ టేబుల్ వేరియబుల్. సో వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వస్తున్నప్పుడు మనం అన్నెసెసరీగా టెంపరరీ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ మెమరీని వేస్ట్ చేసుకోకుండా సింప్లీ వీ కెన్ గో విత్ టేబుల్ వేరియబుల్. సో జస్ట్ ఏంటంటే డిక్లేర్ @x ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తాం. సో @ అనేది మ్యాండేటరీ. whenever we are going to use a variable, @ అనేది mandatory. when we are going to work on a temp table, hash or double hash is mandatory. So a normal table structure అలాగైతే ఇస్తాం అలాగే ఇస్తాం. So insert into table name, but keep in mind along with that declare మనం కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడే అది వర్క్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఈ లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఎక్కడ వరకు ఉంటుందంటే ఆ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకు అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత సో వీ కెనాట్ యూజ్ ఇట్ ఎనీమోర్. మళ్ళీ మనకి దాన్ని అవుట్పుట్ చూడాలనుకున్నప్పుడు సింపుల్ గా సెలెక్ట్ కొడితే రాదనమాట. ఫర్ ఎవ్రీ టైమ్ వీ నీడ్ టు డిక్లేర్ అండ్ దెన్ వర్క్ ఆన్ దట్ అండ్ దెన్ గెట్ ద అవుట్పుట్. సో వన్స్ ద అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత అది ఎక్స్పైర్ అయిపోద్ది. సో అగైన్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ వర్క్ ఆన్ దట్ అండ్ గెట్ ద అవుట్పుట్. సో ద లైన్ స్పాన్ అనేది చాలా తక్కువ. సో మెమరీని అది ఎక్కువ యూటిలైజ్ చేసుకోకుండా తక్కువ మెమరీతో మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ లోకల్ వేరియబుల్స్ లో గ్లోబల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ @rate ఇవన్నీ ఏంటంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అనమాట. సో దీనికి ఏంటంటే డబల్ @ అనేతో స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఇవి మనం క్రియేట్ చేసిన వేరియబుల్స్ కాదు, బై డిఫాల్ట్ గా ఈ SQL సర్వర్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ అనమాట. సో దిస్ విల్ బి వర్క్ టు ఎనీవన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చెక్ మై సర్వర్ నేమ్, సో మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు సర్వర్ నేమ్ ఇస్తాం కదా. సో ద సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ఇన్ మై SQL server, so by using this global variable @rate server name, I can check that one. So if I want to check the version of my SQL server, so which version I have installed in my machine. So it is SQL Server 2009. So when we use these global variables, color indication ఏంటంటే it's look like pink, and before that variable we will give 2 @. So that will indicate it's like a global variable, and ఇవి మనం క్రియేట్ చేసినట్టు కాదు, by default SSMS లో మనకి వచ్చినట్టు. So anyone can use these variables. So that is what local and global variables. So next coming to CTE. So CTE అనేది ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ ఒక వ్యూ అనేది ఎలాగైతే ఒక సబ్ క్వైరీ ఫ్రమ్ క్లాస్ మనం యూస్ చేసినప్పుడు ఎలాగైతే ఫ్రమ్ క్లాస్ లో మనం ఒక సబ్ క్వైరీని రాయగలమో, సిమిలర్ గా మనము సేమ్ లాజిక్ ని ఈ CTE లో స్టోర్ చేసుకోగలం. అంటే ఇది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుందంటే CTE అనేది సబ్ క్వైరీ ఫ్రమ్ క్లాస్.
సో సబ్ క్వైరీ ఎట్ ఫ్రమ్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ సిటిఈ ఎందుకు అంటే, సో బేసికల్ గా మనం సబ్ క్వైరీని మల్టిపుల్ లూప్స్ లో యూస్ చేసినప్పుడు, అంటే ఒక సబ్ క్వైరీలో ఇంకో క్వైరీ, దాని లోపల మళ్ళీ ఇంకో క్వైరీ అలా రాసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ మనకి స్లో అయిపోతుంది. ఎందుకంటే సో సబ్ క్వైరీ అంటే మనం ఏం చెప్తాం, ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్నర్ క్వైరీ అండ్ అవుటర్ క్వైరీ. సో ఫస్ట్ ఇన్నర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఆ వచ్చిన అవుట్పుట్ ని అవుటర్ క్వైరీకి ఇస్తుంది అనమాట. సో మనకి మల్టిపుల్ ఇన్నర్ క్వైరీస్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేంత వరకు అవుటర్ క్వైరీ అనేది వెయిటింగ్ పొజిషన్ లో ఉండి ఆ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇది మళ్ళీ మనకి పర్ఫామ్ అయ్యి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సో దేర్ ఈజ్ ఎ డిపెండెన్సీ. సో ఈ డ్రాబ్యాక్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనము సిటిఈస్ లోకి వెళ్తాం. సో మల్టిపుల్ ఇన్నర్ క్వైరీస్ రాయడం వల్ల మోర్ దాన్ 3 or 4 మనకి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఆ ఇష్యూని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి వి విల్ గో విత్ సిటిఈ. సో దీన్ని ఏమంటామంటే కామన్ టేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో దీని సింటాక్స్ కి వచ్చినప్పుడు ఎలాగుంటుందంటే దీన్ని మనం విత్ తో మొదలు పెడతాం. సో సంథింగ్ నేమ్ వి విల్ గివ్. With CT name, if I go with the syntax, with CT name as here we will give something, and immediately we can write either select or DML operations like insert or update or delete. జనరల్ గా సిటీ సింటాక్స్ ఇది. సో మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం, సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్, ఇక్కడ ఏదో ఒక క్వైరీ రాస్తాం, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏ. సో ఇది సబ్ క్వైరీ ఎట్ ఫ్రమ్ క్లాస్. సో ఇక్కడ ఏదైతే మనం కోడ్ రాస్తామో దాన్నే ఈ మధ్యలో పెడతాం అనమాట, ఈ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ పారాంథసిస్ మధ్యలో పెడతాం. సో ఇక్కడ అవుటర్ క్వైరీ రాసే బదులు ఇక్కడ నార్మల్ గా మనం టేబుల్లో ఎలాగైతే మనం సెలెక్ట్ రాసుకుంటామో, ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్స్ చేసుకుంటామో అలా చేసుకోవచ్చు. సే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే, దీన్ని ఎలా యూస్ చేయొచ్చండి. సో ఐ మీన్ దిస్ టేబుల్. సో స్మాల్ గా వెళ్ళి కాంప్లెక్స్ సినారియోస్ ట్రై చేద్దాం. సో మనం సిటీని క్రియేట్ చేయాలంటే సింటాక్స్ ఏంటి, విత్ సిటీ నేమ్. సో సిటీ నేమ్ ని నేను prod underscore CTE or product underscore CTE as open bracket and closed bracket. సో దీని కింద మళ్ళీ నేను దాన్ని కాల్ చేస్తాం. సో సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్, ఏదైతే మనం సిటీని డిక్లేర్ చేసామో, ఐ మీన్ బై యూజింగ్ విత్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో, సో దాని సిమిలర్ గా మళ్ళీ మనం సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సిటీఈ నేమ్. సో దీన్నే మనం ఎలా రాయొచ్చు, సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సబ్ క్వైరీ అయితే, అంటే సేమ్ అవుట్పుట్ కెన్ బి అచీవ్డ్ యూజింగ్ సిటీఈ ఆర్ సబ్ క్వైరీ. బట్ సబ్ క్వైరీ అనేది ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ స్లోగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ నాది దీనికి పాస్ చేయాలి. సో 1 లైన్ ఆఫ్ సబ్ క్వైరీ అయితే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. బట్ మల్టిపుల్ సబ్ క్వైరీస్ వచ్చాయి. సో దీని లోపల మళ్ళీ ఇంకొక సబ్ క్వైరీ వచ్చింది, అండ్ దీని లోపల మళ్ళీ ఇంకో సబ్ క్వైరీ వచ్చింది. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఈ ఇన్నర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, మళ్ళీ దీనిపైన ఉన్న క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్, అంటే 3 లేయర్స్ ఆఫ్ సబ్ క్వైరీ. సో ఇలాంటి సినారియోస్ లో మనం సిటీకి వెళ్ళడం వల్ల పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇది నార్మల్ thing. So in this whatever the columns I need, only I give those names. So product alternate key comma
సో బేసిక్ గా నాకు ఈ ప్రొడక్ట్ అన్న టేబుల్లో ఒక 10 కాలమ్స్ అన్న ఉన్నాయి. బట్ ఆ 10 కాలమ్స్ లో నుంచి నాకు కావాల్సిన ఈ 2 కాలమ్స్ నేను ఫెచ్ చేస్తున్నా. సో ఈ అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఈ సిటిఈలో స్టోర్ అవుద్ది అనమాట. సో నేను సెలెక్ట్ స్టార్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఈ సిటిఈ లోపల ఉన్న సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఏవైతే కాలమ్స్ ఉన్నాయో అవే నాకు డిస్ప్లే అవుతాయి. సో ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒక అవుట్పుట్ ఏదైతే వస్తుందో, సో దాన్ని నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ ఫిజికల్ టేబుల్ ఆర్ అ పర్మనెంట్ టేబుల్, సింప్లీ ఐ కెన్ గో విత్ సిటిఈ. సో దాన్ని టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా ఆ రిజల్ట్ ని ఇంకొకసారి యూస్ చేసుకోవడానికి. సో దట్ ఐ కెన్ గో విత్ సిటిఈ. సో ఈ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది ఈ సిటిఈలో స్టోర్ అవుతుంది. సో దాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నాను, సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సిటిఈ నేమ్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఏదైతే స్టోర్ అయిందో అది నాకు మళ్ళీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. సో సిమిలర్లీ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఎనీ ఆపరేషన్స్ లైక్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాంబినేషన్ మనం తీసుకుంటే సో అప్డేట్ సిటిఈ నేమ్ set English product name equal to just race and some. Where సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ సిటిఈలో సో ఈ ప్రొడక్ట్ ఆల్టర్నేట్ కి ప్రెసెంట్ ఏదైతే అడ్జస్టబుల్ రేస్ అని ఉందో, సో దాన్ని నేను రేస్ అనే దాంతో అప్డేట్ చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఆ టేబుల్ ని క్వైరీ చేశానంటే, సారీ, సో అప్డేట్ అయింది చూడండి. సో జస్ట్ లైక్ మనం సింపుల్ వ్యూ, కాంప్లెక్స్ వ్యూ నేర్చుకున్నాం. సో సింపుల్ వ్యూ అంటే ఏంటి, సో ఆ యొక్క సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో మనము జాయింట్స్, అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఇలాంటివి యూస్ చేసుకోకుండా ఒక ప్లెయిన్ స్టేట్మెంట్ ని మనము సింపుల్ వ్యూ అంటాం. సో ఎలాగైతే సింపుల్ వ్యూలో మనం డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఆ బేస్ టేబుల్ మీద ఎలాగైతే ఎఫెక్ట్ అవుతుందో, సో సిమిలర్ గా మనం ఈ సిటిఈలో కూడా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ తో పాటు డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ కూడా పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. సో బేసిక్ గా ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో వీటి మీద సినారియోస్ ఎలా పడతాయంటే, సో క్రియేట్ టేబుల్, సో నా దగ్గర ఒక టేబుల్ ఉందన్నమాట, ఎంప్లాయీ అండర్ స్కోర్ డూప్లికేట్స్ అన్న నేమ్ తో. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఇన్సర్టింగ్ సమ్ రికార్డ్స్. So I'm inserting సో either unknowingly, తెలియకుండానో తెలుసో, ఆర్ నేను అదే రికార్డ్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇన్సర్ట్ చేశాను, ఆర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ నుంచి ఆ విధంగా డూప్లికేట్స్ వచ్చాయి అనుకుందాం. సో ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఎంట్రీస్. సో SQL is కామన్ గా అడిగే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సో ఇఫ్ ఐ ఫెచ్ ది డేటా, సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, సో ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే 1 అనే ఐడితో దెర్ ఆర్ 4 ఎంట్రీస్ విత్ సేమ్ నేమ్ అండ్ సేమ్ సాలరీ. సో దిస్ ఈస్ డూప్లికేషన్. సో దీనివల్ల నాకు ఏమవుద్ది, ఇన్ మై టేబుల్ మెమరీ కన్సప్షన్ ఈస్ మోర్. సో అన్నెసెసరీగా నాకు టేబుల్ మెమరీ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది, స్పేస్ అనేది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఆర్ ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, హౌ టు డెలీట్ ద డూప్లికేట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్. సో నాకు ఒక ఎంట్రీ ఉంటే చాలు ఫర్ ద రామ్ అనే ఎంప్లాయీకి, మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్ అవసరం లేదు. సో జనరల్ గా అయితే ఏం చేస్తాం, డెలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్
where id equal to 1. సో ఇట్లా రాస్తారనమాట. సో వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1 అన్నప్పుడు ఏమైపోతాయి, నాకు ఈ 4 రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి. సో దేర్ విల్ బి నో ఎంట్రీ ఫర్ రామ్. నాకు ఏం కావాలి, ఒక ఎంట్రీ ఉండాలి, రిమైనింగ్ 3 అనేవి డిలీట్ అయిపోవాలి. సో ఇన్ జనరల్గా అయితే ఇలా రాస్తారు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ టేబుల్లో ఉన్న రామ్ కి ఆ ఐడి 1 కి సంబంధించిన అన్ని రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి. సో ఓకే, సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, నేమ్ ఈక్వల్ టు రామ్ అని పెడతారు. సో ఈవెన్ ఈ కోడ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కూడా ఆ టేబుల్లో అన్ని రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి. వై? బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సేమ్ వాల్యూ. బట్ నాకు రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఈ విధంగా ఉండాలి, అవుట్పుట్ అనేది ఇలా రావాలి నాకు ఇన్ ద టేబుల్. ఆ టేబుల్లో ఉన్న డూప్లికేట్స్ డిలీట్ అయిపోయి నాకు ఇలా రావాలి. సో లెట్స్ సీ హౌ కెన్ వి అచీవ్ దిస్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ రో నెంబర్ అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాను. సో సెలెక్ట్ స్టార్ కామా రో నెంబర్ ఓవర్ partition by id order by id as row number from సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఒక న్యూ కాలమ్ ని డిరైవ్ చేశాను. సో ఈ రో నెంబర్ rn అనేది నాకు బేసిక్ గా టేబుల్లో లేదు, కానీ నా యొక్క రిక్వైర్మెంట్ కోసం ఆన్ ది ఫ్లై దాన్ని క్రియేట్ చేసాం. సో అదేం చేసింది, మనం పార్టీషన్ బై ఐడి అని ఇచ్చాం కాబట్టి సో ఈ ఐడికి సీక్వెన్స్ నెంబర్ అనేది జనరేట్ చేసింది. సో నేను ఇప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తాను, డెలిట్ స్టేట్మెంట్ లో వేర్ రో నెంబర్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 అని డెలిట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ 1 కాకుండా మిగతా ఏమైతే ఉన్నాయో 2, 3, 4 అవి మాత్రం డిలీట్ అయిపోతాయి. సో మెయిన్ రికార్డ్స్ అనేవి మన టేబుల్లో ఉండిపోతాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఎలాగైతే మనం రిక్వైర్మెంట్ కోసం ఈ విధంగా రన్ టైమ్ లో కాలమ్స్ ని రాసుకున్నామో, సిమిలర్ గా మనకు ఒక టేబులర్ అవుట్పుట్ ని రన్ టైమ్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు వి విల్ గో విత్ టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్స్. సో వాటిల్లో మనకి వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు టెంపరరీ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 100 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు టెంప్ టేబుల్స్కి వెళ్తాం. సో వేర్ ఎవర్ సబ్ క్వైరీ రాసినప్పుడు మనం దాన్ని రీప్లేస్ చేయడానికి వి విల్ గో విత్ సిటిఈ. సో దీన్నే మనము సబ్ క్వైరీ యూజ్ చేసి ఎలా చేయొచ్చు, సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్, ఎందుకంటే వేర్ క్లాస్ లో మనము అలియాస్ నేమ్స్ యూజ్ చేయలేం కాబట్టి. సో వేర్ ర్యాంక్ ఈక్వల్ టు 1. సో మనకి ఆ డూప్లికేట్స్ అనేటివి పోయి ఓన్లీ యూనిక్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో ద సేమ్ థింగ్ హౌ కెన్ వి అచీవ్ ఫ్రమ్ సిటిఈ. సో ఈ సబ్ క్వైరీ ఫ్రమ్ క్లాస్ లో నేను ఏదైతే పెట్టానో ద సేమ్ థింగ్ ఈ సిటిఈలో తీసుకొచ్చి పెడతాం సెలెక్ట్ లాజిక్ ని. సో సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సిటీ అన్నప్పుడు మనకి టేబుల్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని వస్తాయి. బట్ మనకి ఏం కావాలి, వేర్ రో నెంబర్ ఈక్వల్ టు 1. మనకి డూప్లికేట్స్ వద్దు కాబట్టి రో నెంబర్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇదేం చేస్తుందంటే జస్ట్ మనకి అవుట్పుట్ లో చూపించేటప్పుడు డూప్లికేట్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. బట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే పర్మనెంట్ గా టేబుల్ లోంచి రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోవాలి. సో వాట్ వి విల్ డూ, delete from CTE. మనకి ఏది వద్దు, రో నెంబర్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 అనేటి మనకు వద్దు కాబట్టి we will delete that. So now if I query this table, so ఈ విధంగా how to remove the duplicates అన్నప్పుడు this is the logic. So by using CTE inside, by using row number and partition by combination, we will generate a sequence number and దానికి మళ్ళీ మనం CTE కి delete statement ని execute చేస్తాం. So practice ki we will give more scenarios, but here to understand the concept. So select star from city అన్నప్పుడు మనకి టేబుల్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని వస్తాయి. బట్ మనకి ఏం కావాలి, వేర్ రో నెంబర్ ఈక్వల్ టు 1. సో వేర్ ర్యాంక్ ఈక్వల్ టు 1 సో మనకి ఏం కావాలి, వేర్ ర్యాంక్ ఈక్వల్ టు 1.
సో టెంపరరీ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇన్ టు ది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఇఫ్ కండిషన్స్, వైల్ లూప్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో వైల్ లూప్, సో ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ డిఫైన్స్ లైక్ ఏ లూప్ అన్నమాట. అంటే సో మనం ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అది ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి మనకు అవుట్పుట్ చూపించేస్తుంది, అక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. బట్ లూప్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఏమన్నా కండిషన్స్ ఉన్నాయి, సో మనం రాసిన స్టేట్మెంట్ 5 times ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఆర్ 6 times ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో అన్ని టైమ్స్ మనం మాన్యువల్ గా రన్ చేయడం కన్నా ఒక లూప్ లో మనం దాన్ని పెట్టామంటే అది ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది. సో ఈ వైల్ లూప్ కాన్సెప్ట్ ని మనము పవర్ బిఐ లో జనరేట్ సిరీస్ కింద డాక్స్ లో యూస్ చేస్తాం. కాకపోతే ఇక్కడ ఏదైతే మనం కోడ్ రాస్తామో అది అక్కడ ఇన్బిల్డ్ ఫంక్షన్ కింద డాక్స్ లో జనరేట్ సిరీస్ కింద యూజ్ అవుతుంది, జస్ట్ ఫర్ అన్ ఐడియా. సో ఈ వైల్ లూప్ అనేది ఎలాగో చూద్దాం. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మనకి 1 to 100 నెంబర్స్ అనేటివి సీక్వెన్స్ గా రావాలి రిజల్ట్ సెట్ లో. సో మనం మామూలుగా ఎలా చేస్తాం, సెలెక్ట్ 1 యూనియన్, సెలెక్ట్ 2 యూనియన్, సెలెక్ట్ 3. సో ఇది ఒక మెథడ్ అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనం 100 రాసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం సెలెక్ట్ 1 2 3 4 5 6 7 and so on 100 రాసుకుంటే లైక్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్. బట్ ప్రాక్టికల్ గా అంటే ఇది పాసిబుల్ అవ్వదు. సో 100 కి 100 రాయాలి, 1000 కి 1000 రాయాలంటే అది డెవలపర్ వర్క్ కాదు కాబట్టి, సో మనకి సిటీలోనే రికర్సివ్ సిటీ అని ఉందన్నమాట. సో ఈ రికర్సివ్ సిటీ అనేది ఏంటంటే we will give some condition base here. సో మనం ఈ విధంగా కోడ్ రాసుకుని దాన్ని కాంప్లెక్స్ చేసుకోవడం కన్నా, సో ఈ సిటీలో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, నార్మల్ సిటీ అండ్ రికర్సివ్ సిటీ. సో ఈ రికర్సివ్ సిటీ ఏంటంటే మనం దీనికి ఒక కండిషన్ బేస్ మీద ఇస్తాం. సో ఆ కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యేంత వరకు అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ పోతుంది. సో జస్ట్ 2 lines ఆఫ్ కోడే కానీ, బట్ అర్థం కాకపోతే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది ఇందులో. సో మనం మామూలుగా ఏం చేస్తాం, సిటీలో సెలెక్ట్ రాసి ఇమ్మీడియట్ గా సెలెక్ట్ ఆర్ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ ని రాస్తాం అనమాట. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, లూప్ అనేది జరగాలి. సమ్ కండిషన్ చెక్ మీద సేమ్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలన్నమాట. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, ఇఫ్ ఐ స్ప్లిట్ దిస్ ఇంటూ 2 parts, సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే నార్మల్ సిటీఈ అంటాం, ప్లెయిన్ సిటీఈ ఆర్ నార్మల్ సిటీఈ, కామన్ టేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో సెలెక్ట్ 1 as n అని ఇచ్చాను. సో ఆ సిటీ నేను కాల్ చేస్తున్నాను. సో రికర్సివ్ సిటీలో ఏమవుతుందంటే మనకి అడిషనల్ గా యూనియన్ ఆల్ అన్న ఆపరేటర్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ యూనియన్ ఆల్ అనేది ఏంటి, వన్ ఆఫ్ ది సెట్ ఆపరేటర్. సో ఆ 2 స్టేట్మెంట్స్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ని అది క్లబ్ చేసి సింగిల్ అవుట్పుట్ కింద ఇస్తారు. సింప్లీ ఇట్ విల్ అపెండ్ ద రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ది మల్టిపుల్ SQL క్వైరీస్. సో ఇక్కడ లాజిక్ ఏం జరుగుతుంది, సో ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో మనము n అనే ఒక కాలం లో 1 అనే వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. సో తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే ఈ n కి +1 అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుద్ది. సో 1 + 1 2. సో ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, 2 is less than 100. సో మనకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో అలాగా టిల్ 99 వరకు ఈ కండిషన్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనం ఈ 1 ని 1 + 1 2 చేసాం. సో అగైన్ ఇట్ విల్
go with 2 as the latest value. So again it will check the condition. సో ఆ విధంగా ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, లూప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో అంటిల్ ఈ కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయినంత వరకు అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ దిస్ సెలెక్టింగ్ టుగెదర్, సో మనకు సింపుల్ గా 1 to 100 వరకు వచ్చాయి. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్. సో 1 to 100 మనకు అలాగే ఇప్పుడు 1000 కావాలంటే 1 to ఇక్కడ కండిషన్ 1000 అని ఇస్తాం. ఓకే, సో నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు డీప్. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనకి 1 to 10 కావాలన్నప్పుడు దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్ దట్ వీ కెన్ అచీవ్ యూజింగ్ CTE in recursive CTE. సో ద సేమ్ థింగ్ వైల్ లూప్ ద్వారా ఎలా తీసుకొస్తాం. సో దీంట్లో ఇన్ డీప్ నాలెడ్జ్ వద్దు, జస్ట్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ అడిగినప్పుడు వాట్ ఈస్ రికర్సివ్ CTE అంటే, సో నార్మల్ CTE అనేది ఏంటంటే వన్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ రికర్సివ్ CTE అనేది ఏంటంటే, సో మనం యూనియన్ ఆల్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసినప్పుడు ఈ వేర్ కండిషన్ లో మనం ఏదైతే ఇస్తామో అంటిల్ ఆ కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యేంత వరకు కూడా కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సేమ్ థింగ్ మనం వైల్ లూప్ యూస్ చేసి ఎలా అచీవ్ చేస్తామంటే, సో డిక్లేర్ @x int. సో ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసి దానికి డేటా టైప్ ఇచ్చామన్నమాట int అని. సో దానికి మనం వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాం, set @x = 1. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే while @x is less than 100. సో దిస్ ఈస్ మై కండిషన్ చెక్. ఇక్కడ ఏదైతే నేను వేరే కండిషన్లు ఇచ్చానో దట్ ఇక్కడ నేను లూప్ లో ఇస్తున్నా. while @x is less than 100. సో బిగిన్ అండ్ ఈ రెండింటి మధ్యలో set @x = @x plus 1. And finally I am print. Maybe if I go with 0, సో సిమిలర్ గా మనకి ఏంటంటే 1 to 100 అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ 1000 వరకు, సో 1000 వరకు ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద అవుట్పుట్. సో బై యూజింగ్ వైల్ లూప్, సో ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం, జస్ట్ అడిషనల్ గా మనం ఏం చేసామంటే, సో డిక్లేర్ ఒక వేరియబుల్ ని మనము బై యూజింగ్ డిక్లేర్ వీ విల్ డూ దట్. సో అండ్ వీ విల్ అసైన్ డేటా టైప్. సో దానికి ఒక వాల్యూని మనం ఇక్కడ ఇచ్చామన్నమాట బై యూజింగ్ సెట్ కమాండ్. సో ఇక్కడ మనం లూప్ అనేది ఎన్నిసార్లు జరగాలి అనే కండిషన్ ఇక్కడ ఇస్తాం. సో ఇనిషియల్ గా ఇది ఎలా వర్క్ అవుద్ది అంటే, సో @x = 0. సో ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది 0 less than 1000. సో కరెక్ట్ కాబట్టి ఇట్ విల్ ఎంటర్ హియర్. సో దానికి మళ్ళీ వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తుంది 0 + 1. సో 1 అనేది మనకి ప్రింట్ అవుద్ది అనమాట. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ లూప్ అనేదే జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఇంకా ఈ డిక్లేర్ సెట్ వన్ టైం అది వర్క్ అవుతుంది, ఈ లూప్ అనేది రీట్రిగ్గర్ అవుతుంది అనమాట. సో 1 is less than 1000. సో కండిషన్ ట్రూ, మళ్ళీ వాల్యూ అప్డేట్ అవుద్ది 1 + 1 2 ప్రింట్ అవుద్ది. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ 2 is less than 1000. సో కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. సో మళ్ళీ 2 + 1 3 అప్డేట్ అవుద్ది. సో అట్లా అంటిల్ ఇట్ విల్ రీచెస్ ది 1000. సో 1000 is less than 1000. సో కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి అక్కడతో ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టాప్ అయిపోద్ది అనమాట. సో మనం ఒకసారి రాసిన స్టేట్మెంట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి మనకి అనుకున్నప్పుడు ఈ లూపింగ్ కాన్సెప్ట్ ని యూస్ చేస్తాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ 1000 స్టేట్మెంట్స్, జస్ట్ ఈ సింగిల్ లూప్ ని మనం వాడినట్లయితే we will get the output.
So not going in deep topics, just to give an idea. So we will jump into the last topic, index part. సో అసలు ఈ ఇండెక్స్ అనేది ఏంటి, ఎందుకు, జస్ట్ ఇట్ విల్ బి లైక్ 5 to 10 minutes అండ్ వీ విల్ ఎండ్ ద సెషన్. సో ఇండెక్స్ అనేది ఏంటి, అసలు దాన్ని ఎందుకు వాడతారు? సో మనం గమనించినట్లయితే, సో హియర్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ రెడీలీ అవైలబుల్ డేటా కోడ్ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, సో ఇప్పుడు ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ అనే దాన్ని ఐ విల్ క్రియేట్. సో ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ basic employee table with the columns ID, name, email, department. So I don't have any records in the table. So just a table create chesam, it is blank. So now I want to insert some dummy records for performance test or some scenario కోసము I want to insert some dummy records. సో మనం ఏం చేస్తాం, మనకు తెలిసిన పద్ధతిలో మాన్యువల్ గా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం, మాన్యువల్ గా కోడ్స్ రాసి సో దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక 10,000 రికార్డ్స్ అనేవి ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి, సమ్ శాంపుల్ డేటాతో 10,000 రికార్డ్స్ అనేవి ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. సో మనం ఏం చేస్తాం, 10,000 టైమ్స్ దాన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకుని వాల్యుయేషన్ చేసుకుంటాం, బట్ అది డెవలపర్ వర్క్ కాదనమాట. సో ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా అచీవ్ చేస్తాం, జస్ట్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో చూద్దాం. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రంకేట్ table employees. So my table is fresh now. సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నా టేబుల్లో ఒక 10,000 రికార్డ్స్ అనేటివి విత్ ఇన్ ఏ సెకండ్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఏ మినిట్ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ దిస్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. సో ఇది మనం TSQL లో 2 చెప్పుకున్నాం, ఒకటి అనానిమస్ బ్లాక్, ఇంకోటి నేమ్డ్ బ్లాక్. సో ఇదేంటంటే అనానిమస్ అంటే దీనికి ఒక ఊరు పేరు ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా. సో వన్స్ ఐ క్లోజ్ దట్ వన్, రేపు నేను మళ్ళీ రీఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే నాకు ఈ కోడ్ అనేది ఉండదు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లైక్ anonymous block. Okay. Or okay, so just I want to insert some 10,000 sample records into this table. So I'll just copy this code and execute. So if you see the runtime here, okay, so I'm just stopping here the execution. So just like the number of times execute table upload this, so that if I use this select, okay, so it seems like 290 rows అనేటివి insert అయ్యాయి. So with some sample data, like duplicate same record నాకు insert అవ్వాలా. So every time I made it some difference.
సో ఈ విధంగా ఏదైనా సినారియోకి ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ టెస్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మాన్యువల్ గా మనం అన్నిసార్లు ఇన్సర్ట్లు రాసుకోకుండా విత్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ వీ కెన్ అచీవ్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, జస్ట్ కోడ్ ని వాక్ త్రూ చేసినట్లయితే, సో ఐ క్రియేటెడ్ వన్ వేరియబుల్. సో మామూలుగా అయితే @x y z అలా సింప్లిసిటీ కోసం ఇచ్చుకుంటాం, బట్ హియర్ ఐ క్రియేటెడ్ విత్ కౌంటర్ అన్న నేమ్ తో ఒక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేశాం. So either you can give the value by using set command, or in the declare itself you can specify, say declare @x int set @x equal to 1. So select @x. సో either ఇలాగన్నా మనం ఇవ్వచ్చు, ఆర్ the same thing ఇలాగన్నా మనం ఇవ్వచ్చు, @x int equal to 1 select @x. So both will return the same output. Additional గా మనం set command యూస్ చేసన్నా we can assign the value, or declare చేసేటప్పుడు దానికి మనం వాల్యూ నన్ను అసైన్ చేయొచ్చు. సో they followed the method 1. సో declare. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం, @x less than or equal to 10,000. సో కండిషన్ ఇచ్చాం ఇక్కడ. సో ఈ లూప్ అనేది ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవ్వాలి, రీఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అన్న కండిషన్ ఇక్కడ ఇచ్చాం. అండ్ లోపల విత్ ఇన్ ద బిగిన్ అండ్ మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వి క్రియేటెడ్ వేరియబుల్స్. సో 1 నేమ్ అనే వేరియబుల్ ఒకటి, ఈమెయిల్ అన్న వేరియబుల్ ఒకటి, డిపార్ట్మెంట్, 3 వేరియబుల్స్ మళ్ళీ డిక్లేర్ చేసాం. సో ఆ వేరియబుల్ కి ఇక్కడ డేటా టైప్స్ ఇచ్చుకున్నాం అనమాట. సో వాటికి ఇక్కడ మనం వాల్యూస్ ని అసైన్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఏబిసి డిపార్ట్మెంట్ హార్డ్ కోడెడ్. సో ఇక్కడ మనం ఆ నేమ్స్ ని ఎలా వేరీ చేస్తున్నాం అంటే, సో కౌంటర్ అనేది 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది మనకి. సో ఈ ఏబిసికి ఇక్కడ 1 అనేది అపెండ్ అవుతుంది. సో మనకు నేమ్ ఏమని వస్తుంది, ABC1 అని వస్తుంది. అండ్ ఈమెయిల్ abc1@krishnaskills.com. సో డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఇది. సో ఈ వేరియబుల్స్ లో ఈ వాల్యూస్ అనేవి స్టోర్ అవుతున్నాయి. సో దాన్ని మనం ఒక టేబుల్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం, and then we are increasing that count. So this is what happening, and that is how the data is stored. So name అనేది మీరు చూస్తే ABC అనే ఉంటుంది, బట్ ఒకదానికి 1, సో 2 3 4 5 6 అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. సో ఈమెయిల్ డిపార్ట్మెంట్. సో మనం ఒక కోడ్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా విత్ ఇన్ దిస్ వైల్ లూప్ we can achieve that one. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఇండెక్స్. సో ఇండెక్స్ అనేది ఏంటి, ఎందుకు, we will cover and stop the session. So again, I'm just creating a table employee. So existing table నేను డ్రాప్ చేసేసాను. So I'm creating a new table. So here what I did, I'm creating a primary key on the column name ID. So basic గా primary key దగ్గర మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే, ప్రైమరీ కీ కాలం యొక్క ప్రాపర్టీస్ మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే, సో ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ డూప్లికేట్స్. It will not allow duplicates and null values. It will arrange the data in ascending order. సో ఒక కాలం మీద మనం ప్రైమరీకి క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ కాలం లోకి మనం డూప్లికేట్స్ ఆర్ నల్ వాల్యూస్ ని ఇన్సర్ట్ చేయలేం. అట్ ద సేమ్ టైం అది ఆ డేటాని అసైనింగ్ ఆర్డర్ లో ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. సో ఎందుకు మనం ఒక కాలం మీద ఈ ప్రైమరీ కీని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే, దానికి రీజన్ ఏంటంటే, ఆ కాలం మీద ప్రైమరీ కీ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇండెక్స్ అనేది డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇండెక్స్ కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఇవి కాబట్టి అది ప్రైమరీ కీకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ టేబుల్ అండ్ రిఫ్రెష్ మై సర్వర్. సో డేటాబేసెస్ demo1 table.
employees. So if I expand that under the keys, నాకు primary key అనేది create అయింది with some default name, and if you see index అనేది కూడా నాకు create అయింది. సో because of when we create a primary key, default గా index అనేది create అవుతుంది కాబట్టి దానికి ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేది వస్తాయి. సో అసలు ఈ ఇండెక్స్ అనేది ఎందుకు మనకి దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని చూసినప్పుడు instead of this I will give some 100. So time ఎక్కువ తీసుకోకుండా just I will go with 100. సో ఈ సెట్ నో కౌంట్ ఆన్ అనేది ఎందుకంటే సో పర్ఫార్మెన్స్ ఆప్టిమైజేషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్స్ లో దీన్ని మనం ఖచ్చితంగా యూజ్ చేస్తాం. గుడ్ ప్రాక్టీస్. ఎందుకంటే సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈ ప్రతి ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ అప్పుడు మనకి 1 row కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ 1 row కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ అని ఇందాక వచ్చింది. బట్ ఈ సెట్ నో కౌంట్ ఆన్ అన్న దాంతో కలిపి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇది రో బై రో జరిగే ఆపరేషన్స్ ని మనకి డిస్ప్లే చేయదు. సో ఫైనల్ గా కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయాక కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని మాత్రమే మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో ఈ సెట్ నో కౌంట్ ఆన్ అన్న స్టేట్మెంట్ ని మనము కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఇక్కడ ఏమైతే ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇది 100 times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 100 times ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు మనకి 100 times ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది 1 row ఎఫెక్టెడ్ 1 row ఎఫెక్టెడ్ 1 row ఎఫెక్టెడ్. సో అది ఆ టైం అనేది మనకి అక్కడ వేస్ట్ అవుతుంది. మనకి ఆ 1 row ఎఫెక్టెడ్ అన్న స్టేట్మెంట్ అవసరం లేదు కాబట్టి సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ సెట్ నో కౌంట్ ఆన్, సో వాట్ ఎవర్ ది ఆపరేషన్స్ we will perform like insert or update or delete ఈ దీంతో కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు అది మనకి రిజల్ట్ సెట్ లో చూపిది అనమాట. సో ఫైనల్ గా కమాండ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఆర్ ఎనీ ఫెయిల్యూర్ హ్యాపెన్ అది మాత్రమే చూపిస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి రన్ టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. So just note this point. So if I select my table, so just we will see the execution plan. So let me take the backup of this table. Select star into emp underscore backup, or let me give the same name, employees underscore backup. So if I click on this execution plan, so ఈ employees underscore backup అన్న టేబుల్ లో we observe, సో ఇండెక్స్ అనేది ఏం లేదు. సో we have index on this table. సో ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అన్నమాట. సో ఒక టేబుల్ ని మనము యూజ్ చేసి ఇంకో టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు బై యూజింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ మనకి ఆ టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్స్ వాటి యొక్క డేటా టైప్స్ డేటా వస్తుంది, కానీ ఆ టేబుల్లో ఉన్న కన్స్ట్రెంట్స్ అనేటివి మనకి బ్యాకప్ టేబుల్ కి రావు. సో అది కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ SQL లో when we took a backup of this table by using select statement, whether the constraints అనేటివి కూడా బ్యాకప్ టేబుల్ లో వస్తాయా. సో the answer is no, only the column data types and data మాత్రమే వస్తుంది అన్నమాట. సో నాకు 2 tables లోను సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి 100. బట్ ఇక్కడ మనము ఈ టేబుల్ ని క్వైరీ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ దీని ఎలాగంటే, సో ఆ స్టేట్మెంట్ ని సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇంక్లూడ్ యాక్చువల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్
అని అన్నప్పుడు ఈ ట్యాబ్ మీకు పాపులేట్ అవుతుంది. బై డిఫాల్ట్ గా అయితే రిజల్ట్స్ మెసేజెస్ అనే ఉంటుంది. సో ఆ స్టేట్మెంట్ ని సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇంక్లూడ్ యాక్చువల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అన్నప్పుడు ఇది వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, టేబుల్ స్కాన్ అనేది జరుగుతుంది. సో జస్ట్ దాని మీద మౌస్ పెట్టినప్పుడు ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. సో నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీప్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే like where I am placed the cursor, estimated number of rows to be read 100 అని ఉంది. So just note that point, estimated number of rows to be read అనేది 100 ఉంది. So in this table, if I select and execute, check the execution plan. So estimated number of rows to be read, here also it is 100. So if I give where id equal to something 15. సో ఎస్టిమేటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ టు బి రీడ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది అనమాట. సో ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను ఏదైతే స్టేట్మెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశానో ఆ అవుట్పుట్ నాకు తీసుకురావడానికి అది మన టేబుల్లో టోటల్ ఉన్న 100 రోస్ లో ఒక రోని మాత్రమే స్కాన్ చేసింది. అదే కింద లైన్ ఏం చేసిందంటే మన టేబుల్లో ఉన్న 100 రోస్ ని స్కాన్ చేసి సేమ్ అవుట్పుట్ ని ఇచ్చింది. సో పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఏది బాగుంటుంది, ఒక రోని స్కాన్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ ఇచ్చింది విత్ ఇన్ సెకండ్ లో తీసుకొస్తుంది. అదే మన టేబుల్లో ఉన్న 100 రోస్ ని స్కాన్ చేసి అవుట్పుట్ ని తీసుకురావాలంటే ఇట్ మే టేక్ ఏ మినిట్ అనమాట. సో కంపారిటివ్లీ సెకండ్ ఈస్ ఫాస్టర్ దాన్ మినిట్. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏం అర్థమవుతుందంటే, మన టేబుల్లో లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు లాక్స్ క్రోర్స్ లో మనం ఏదన్నా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసినప్పుడు అది అవుట్పుట్ తీసుకురావడానికి ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ లైక్ 3 minutes 5 minutes. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ ప్రాక్టీస్. అంతసేపు మనం కోడ్ ని వెయిట్ చేయకూడదు కాబట్టి, సో వెన్ ఎవర్ వి క్రియేట్ ఇండెక్స్ ఆన్ ఏ టేబుల్, అదేం చేస్తుందంటే 3 minutes 5 minutes లో తీసుకొచ్చే అవుట్పుట్ ని 30 seconds లో తీసుకొస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది ఇండెక్స్. సో ఇండెక్స్ అనేది సింపుల్ గా ఎలా చెప్పుకోవచ్చు, వెన్ ఎవర్ వి వాంట్ టు రీట్రైవ్ ది డేటా ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ఇన్ ఏ ఫాస్టర్ మేనర్, ఇండెక్స్ విల్ హెల్ప్. అది ఎలాగనేది చూద్దాం, ఎలా జరుగుతుంది. సో కాన్సెప్ట్ వైజ్ we understood like what is index and what is the help or need of index. ఇండెక్స్ అనేది ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం, ఒక టేబుల్లో మనకి రికార్డ్స్ అనేటివి కొన్ని లాక్స్ క్రోర్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ డేటాను మనం ఫెచ్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ టేబుల్లో ఉన్న అన్ని రోస్ అది స్కాన్ చేయాలి రో బై రో, దాన్ని మనం టేబుల్ స్కాన్ అంటాం. అదే ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి రోని స్కాన్ చేయకుండా ఎక్కడైతే మనకు వాల్యూ ఉందో దాన్ని తీసుకొస్తుంది. సే if I create a sample table, create table emp id int. So no, it may be already there, so I will go with id 10. So just a normal table create chesam. So on that what I will do, insert into employee 10 values. So 1, ఈ విధంగా నేను వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేశా. 2 6. So now I will simply select the table. Select start from emp 10. So మీరు గమనించినట్లయితే I has created a table with a column name and data type int and inserted the values 1 5 2 6. నేను ఎలాగైతే వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేశానో సేమ్ ఆర్డర్ లో అది టేబుల్ లో స్టోర్ అయింది అనమాట. సో ఆన్ దిస్ టేబుల్ నౌ I will create an index. సో సింటాక్స్ ఏంటంటే create index. So there will be 3 type of index. One is cluster, non-clustered and unique. So just a simple topic, mostly theory. ఇందులో మనం కోడ్స్ రాసి చేసేది ఏమి ఉండదు, కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే సరిపోతుంది. సో ఇండెక్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి సింటాక్స్ ఏంటంటే create
ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ మనం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది ఇస్తాం. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ కాబట్టి ఐ గివెన్ దట్ నేమ్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. ఆ ఇండెక్స్ నేమ్ ఇస్తాం, ఇండెక్స్ నేమ్. So where we are going to create that index on the table employee 10 on which column? ID column. So create index type of index, index name on table name. So bracket lo column name istam. So index is created. So that will be stored under this indexes under this table. So if ఇప్పుడు చూస్తే బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ డిఫరెన్స్ మీరు చూసినట్లయితే, సో ఇంతకు ముందు మనం ఏదైతే డేటాను ఎలాగైతే ఇన్సర్ట్ చేసామో అలాగే స్టోర్ అయ్యింది. బట్ ఆ టేబుల్లో మనం ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అదేం చేసింది, డేటాని ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసేసింది అనమాట, 1 2 5 6. సో ఇక్కడ ఏమర్థమవుతుంది మనకి, వెన్ ఎవర్ వి క్రియేట్ ఏ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ ఆన్ ఏ టేబుల్, అదేం చేస్తుంది, ఆ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని డిసైడింగ్ ఆర్డర్లో ఆల్టర్ చేసేస్తుంది. So this is something I got from online. సో జనరల్గా ఇండెక్స్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 1200 ఎంప్లాయీ ఐడీస్ ఉన్నాయనుకుందాం. సో మనం ఇండెక్స్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్ ఎండ్ లో జరిగే వర్క్, ఇంత డీప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇంటర్వ్యూలో అవసరం లేదు, కానీ జస్ట్ ఫర్ అవర్ సేక్ అర్థం కావడానికి. సో బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా జరుగుతుందంటే, మనం ఏ కాలం మీద అయితే ఇండెక్స్ ని క్రియేట్ చేసామో సో దాన్ని బఫర్ లోకి తెచ్చుకుంటుంది. సో తెచ్చుకుని, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 to 1200 ఉన్నాయి, సారీ 1 to 1200 ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే పైన ఉండేదాన్ని రూట్ నోడ్ అంటాం. సో దాంట్లో మొత్తం ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని స్ప్లిట్ చేసుకుంటుంది. సో 1 to 400 ఒక సైడు, 800 to 1200 ఇంకొక సైడు, అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ 3 వేస్ లో స్ప్లిట్ చేసుకుంది. సో మళ్ళీ దాంట్లో ఉన్నదాన్ని సబ్ కింద స్ప్లిట్ చేసుకుంది అనమాట. సో బకెట్స్ ని స్ప్లిట్ చేస్తుంది. సో నేను కోడ్ ఇన్ జనరల్ గా ఏం జరుగుతుందంటే, వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్ టు సంథింగ్ అని ఇచ్చినప్పుడు, సో ఆ టేబుల్ ఉన్న ప్రతి రికార్డ్ లోకి వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఐడి అన్న కాలం. సో దిస్ ఈస్ వితౌట్ ఎనీ ఇండెక్స్. అండ్ దిస్ ఈజ్ విత్ ఇండెక్స్. సో ఇండెక్స్ అనేది క్రియేట్ చేయగానే మనకి ఆ డేటా ఏమవుతుంది, అసైనింగ్ ఆర్డర్ లో సార్ట్ అయిపోద్ది, 1 2 3 4 6. సో ఈ టేబుల్లో నేను ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 2 అని ఇచ్చాను. సారీ, సీక్వెల్ కోడ్ వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 2 అని రాసాం. సో అప్పుడు అది ఏం జరుగుతుందంటే, ఈ రోకి వస్తుంది. సో ఐడి ఈక్వల్ టు 2 అంటే 1 ఈక్వల్ టు 2 కండిషన్ ఫెయిల్. సో ఇట్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ రో. 3 ఈక్వల్ టు 2 కండిషన్ ఫెయిల్, ఇట్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ రో. సో 2 ఈక్వల్ టు 2 కండిషన్ ట్రూ. సో దీన్ని బఫర్ లో పెట్టుకుంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ రో. సో ఆ విధంగా ఆ టేబుల్లో ఎన్ని రోస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని రోస్ ని అది స్కాన్ చేస్తుంది. ఫైనల్ గా ఏదైతే కండిషన్ ట్రూ ఉన్నదో దాన్ని అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ టేబుల్ స్కాన్ అంటాం, వితౌట్ ఎనీ ఇండెక్స్. అదే విత్ ఇండెక్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే, సో ఐడి ఈక్వల్ టు 2 అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో ఇన్ టు దట్ పేజ్. సో ఎక్కడ, ఎందుకంటే ఇది డేటాని సార్ట్ చేసుకునేస్తుంది అసైనింగ్ ఆర్డర్ లో. సో వన్స్ అది కండిషన్ ట్రూ అయిందంటే దాని కింద ఉన్న వాల్యూస్ 2 కన్నా పెద్దవయ్యే ఉంటాయి, ఎందుకంటే అది డేటాని ఒక ఆర్డర్ లో పెడుతుంది కాబట్టి దాని కింద ఉన్న వాల్యూస్ 2 కన్నా ఎక్కువ పెద్దవై ఉంటాయి. సో దేర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ స్కానింగ్ అగైన్. సో ఇక్కడ 10,000 రోస్ ని స్కాన్ చేసేది ఇక్కడ జస్ట్ ఒక రో ని స్కాన్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇండెక్స్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే, వెన్ ఎవర్ వి యూజింగ్ ఏ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్, అది డేటాని త్వరగా ఫెచ్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ లో చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే వెన్ వి క్రియేట్ అన్ ఇండెక్స్ ఇట్ విల్ ఆల్టర్ ది డేటా ఇన్ ది టేబుల్ అసైనింగ్ ఆర్డర్ లో. సో అది టేబుల్ స్కాన్ అంటే మొత్తం రోస్ అన్ని ఉన్నాయో అన్నిటిని స్కాన్ చేయకుండా ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ దగ్గరికి వెళ్ళి అది ఫెచ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇంటర్వ్యూలో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినప్పుడు
it will be good. So this is clustered index. So clustered index అనేది ఏం చేస్తుందంటే it will alter the data in the table in assigning order. So ఇంకోటి ఏంటంటే in clustered index we can create only one in table. సో అలాగైతే మనం టేబుల్లో ఒక ప్రైమరీ కీని ఒక కాలం మీద క్రియేట్ చేయగలము. సిమిలర్ గా క్లస్టర్ ఇండెక్స్ కూడా ఒక టేబుల్ ఒక కాలం మీద క్రియేట్ చేయగలం. ఎందుకు అని అంటారు ఇంటర్వ్యూలో. ఎందుకు అన్నప్పుడు సో ఇది టేబుల్ ఉన్న డేటాని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేస్తుంది కాబట్టి సో బేస్డ్ అపాన్ ఓన్లీ వన్ కాలం వీ కెన్ క్రియేట్. సో నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అనేది ఎందుకంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 12 అని ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ ఇండెక్స్ అనేది జరిగింది. సో సిమిలర్ గా నేను ఇప్పుడు బేస్డ్ అపాన్ నేమ్ ని ఫిల్టర్ కండిషన్ లో పెట్టాను. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ లైక్ ఎస్టిమేటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ టు బి రీడ్, నా కర్సర్ కొద్దిగా పైన ఉంది. సో దట్ ఈస్ అగైన్ 100 అంటే అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ 100 రోస్ ఆఫ్ స్కానింగ్. అంటే నా టేబుల్ ఎన్ని రోస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని రోస్ స్కాన్ అవుతున్నాయి అంటే. సో నేను ఇక్కడ ఐడి అన్న కాలం మీద ఇండెక్స్ ని క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి ఆ కాలం ని నేను ఫిల్టర్ కండిషన్ లో పెట్టినప్పుడు ఇండెక్స్ సీక్ అనేది జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ నేను వేర్ కండిషన్ ఏం పెట్టాను, నేమ్ అనే కాలం ని పెట్టాం. సో నేమ్ అనే కాలం మీద ఇండెక్స్ లేదు కాబట్టి అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ఆల్ ది రోస్ ఇన్ ఏ టేబుల్. సో ఒక టేబుల్లో మనము ఒక కాలం మీద క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ ని క్రియేట్ చేయగలం సో అండ్ సో రీజన్ వల్ల. బట్ ఆ కాలం ని మనం యూజ్ చేయకుండా వేరే కాలం ని యూజ్ చేసినప్పుడు అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్ 5 or 6 minutes ఆఫ్ టైం కాబట్టి సో వేరొక కాలం మీద మనం ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. సో దీన్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే కూడా సేమ్ క్రియేట్ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ టైప్ ఆన్ టేబుల్ నేమ్. జస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇండెక్స్ టైప్ మారుతుంది అంతే. సో నౌ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ స్టేట్మెంట్, సో ఈ నేమ్ ఏదైతే నేను వేర్ క్లాస్ లో వాడుతున్నానో ఆ కాలం లో నేను నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ ని క్రియేట్ చేశాను. సో ఒక టేబుల్లో మనకి ఎన్ని ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయన్నది తెలుసుకోవడానికి we have sp_help index on a table name ఇస్తాం. సో ఈ టేబుల్లో మనకి 2 ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి. సో వన్ ఈస్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. సో ఐడి అన్న కాలం మీద వీ హ్యావ్ క్లస్టర్డ్ అండ్ నేమ్ అన్న కాలం మీద వీ హ్యావ్ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. సో ఓకే, somehow here this is not working as expected. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏంటంటే ఎస్టిమేటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ టు రీడ్ అనేది 1 అనే రావాలన్నమాట.
సో నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అనేది మనకి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుందంటే, సో ఆన్ ఏ టేబుల్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఓన్లీ వన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. సో ఆ కాలమ్ ని కాకుండా మనం ఫిల్టర్ కండిషన్స్ లో వేర్ లో కానీ సెలెక్ట్ లో కానీ అదర్ కాలమ్స్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు, సో పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఫాస్ట్ ఉండాలంటే ఆ కాలమ్స్ మీద మనం నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇవి మనము ఎన్నన్నా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఒక టేబుల్లో, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ వోంట్ ఆల్టర్ ది డేటా. ఈ ఇండెక్స్ ని మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు అది డేటాని ఒక ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేయదు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై వీ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. సో లాస్ట్ యూనిక్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అనేది ఏంటంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో యూనిక్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అనేది ఏంటంటే, ఇట్ విల్ వోంట్ అలౌ ది డూప్లికేట్స్. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్. లెట్ మీ షో యూ దట్ అండ్ ఎండ్ అప్ హియర్. సో ఎంప్లాయీ ఐడి stable name. So I will create clustered index and index name on employee 11 ID. సో క్లస్టర్ ఇండెక్స్ నేను క్రియేట్ చేసినప్పుడు అది ఏం చేస్తుందంటే డూప్లికేట్స్ ని అలో చేస్తుంది. సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయీ 11 values, say 2 సో క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే డేటాని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం అది టేబుల్లో డూప్లికేట్స్ కూడా అలౌ చేస్తుంది. సో మేబీ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే డూప్లికేట్స్ ని అలౌ చేయకూడదు అన్నప్పుడు we will go with unique clustered index. So I'm going to create a table and creating unique, just type martadanta syntax lo. So if I try to insert the duplicates, సో దాని మీద మనం యూనిక్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి అది డూప్లికేట్స్ ని అలౌ చేయదు. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ రిమూవ్ దట్ డూప్లికేట్ కాసింగ్ డేటా, సో సమ్మరైజ్ ఏంటంటే బేసికల్ గా ఇండెక్స్ అనేది ఎందుకంటే ఒక టేబుల్లో లార్డ్స్ లైక్ ల్యాక్స్ క్రోడ్స్ లో రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మనం రాసినప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ స్లోగా ఉంటుంది కాబట్టి బై ఇండెక్స్ ఈజీలీ వీ కెన్ రిట్రైవ్ ది డేటా. సో అది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే వెన్ వి క్రియేట్ ఏ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్, అది టేబుల్లో ఉన్న డేటాని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేస్తుంది కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ద కాలమ్ నేమ్ వి స్పెసిఫైడ్, అది టేబుల్లో ఉన్న అన్ని రోస్ ని స్కాన్ చేయకుండా ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ నుంచి ఫెచ్ చేసి మనకి చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఒక టేబుల్లో మనం ఒక క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయగలం కాబట్టి అదర్ కాలమ్స్ మీద మనం క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వి విల్ గో విత్ ఏ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. సో మనకి క్రియేట్ చేసిన కాలమ్స్ లో ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసిన కాలమ్స్ లో డూప్లికేట్స్ ని అలౌ చేయకూడదు అన్నప్పుడు వి విల్ గో విత్ యూనిక్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. సో వెన్ వి క్రియేట్ ఏ ప్రైమరీ కీ ఆన్ ఏ టేబుల్, ఆ కాలమ్ అనేది డూప్లికేట్స్ ని నల్ వాల్యూస్ ని అలౌ చేయదు అండ్ ఇట్ విల్ అరేంజ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్, ఎందుకంటే by default it will create the unique clustered index. So this is what today we covered. Of course the session is little bit lengthy. Yes, we have seen the temporary objects and a while loop and index. So I will just share this material and scenarios.